it really makes the difference. I'm not again a water expert, but if you put me kwa interview ya water, surely I'll have to study and understand, like all the sources, we are getting from review the technology, the purification, the supply, the wastage we do, the unpaid bills and all that, have that information handy, because that is what is going to sell you. So there are a number of items I have put, lakini mkitaka nitawapatia. There are questions now which you get asked is the common ones, your weaknesses and your strength. Lazima uulizwe. On the strength, in hizo unazozifahamu, like, utasema, I have energy, fine. I go for results, that is good. I'm a team player. Onto all that, I'll give you one example. Other companies wanawachukua kama nyinyi hapa, all of you, mnapewa swali moja, like hapa swali moja, huku swali moja na huku swali moja. Then wanawaambia nendeni kama pale, you go. Then mnaambiwa muanze kusolve hilo tatizo. They leave you like 15 to 20 minutes. In there, utapata leaders, watakao kuwa all the time wanaangalia, lakini guys, this question, I think, listen, I think we should go this way. So the interviewers who are always there, wamekaa, they are watching you, what you do. Within you, they will get, hata tungefanya sasa hivi. Within you, they're going to get leaders. Are you any leader? You any problem solver? You hatutaweza hivyo, this one haiwezekani. So you will get people who will say no all the time. And you take them out. You will get people who will start wataanza na energy vizuri baadaye, kama hamnisikilizi basi bwana tuache. You know also kwamba there are people who are leaders but who are not committed to see it to the end. So when you are put in that kind of interview ambapo wanaangalia qualities za leadership, make sure kwamba you listen. There are people who won't listen, so you get eliminated. So the leaders will come out, those who listen, wale impatient, kwa sababu kwenye CV umesema team player, but we put you in the team. So sometimes when you are asked, what are your weaknesses? They want to know, ukipewa team, ukakuta labda wanataka kugoma, wewe kama kiongozi, utafanya nini kuwaleta pamoja? And when they are late with their work, what do you do? All those. For me, what I do even now, my office is always Ngwego hujabahatika kuja unaishiaga chini. Was kwamba anytime come. So that they know me for that kwamba, this one will listen to your problems. Lakini pia nina quality nyingine, because nadili na finance as a finance director, nadili na budgets na kutoa hela, wengine wanakuja na matumizi ambayo hayakubaliki. Nasema I have that quality ya kukataa bila kumuumiza mtu. So people come with budgets, tunataka tunaandaa marathon bwana, we need 500 million. No, I think we can go with less, but uweze kuwaelewesha. So as a leader, when you go for interview, they are looking all the qualities in you, kwa sababu you're gonna be starting as a junior, but kulingana na qualities zako ulizonazo, they're gonna prepare you to be a leader kwa baadaye. Kwa hiyo you have to make sure kwamba you demonstrate those ones. Now actually many companies now don't hire for the knowledge you have. They hire for the qualities they see in you. So mnapewa aptitude test, mnapewa hizo aptitudes na mambo mengi yanayotaka kujua wewe kama wewe unapokuwa subjected in a certain situation, how do you react? So you will meet those ones. Be ready, be prepared, kwamba you will have those ones, but anything is, we look for leadership,
for a team player, a person who has energy, a person who would like to see success kwa kupata results. Hizo ndo qualities. Ukiulizwa weaknesses, they'll ask you, what are your weaknesses? Jafet kama wewe. Umetoka kanda maalum. Unasema, mimi mtu akizingua na nammaliza hapo. Sema, no, actually, my weaknesses are that when somebody does not finish his or her own work, I tend to be helping more than my own duty. You are showing it as a weakness, but you have to drive it to be your strength. Mesikia? Usipelekee kwamba mimi wasipofanya huwa nasusa. Kama hajafanya basi hajafanya, kazi yake ni ya kwake. No. You know. So when they ask you about your weaknesses, show like when we don't win, huwa naumia sana. That is my weakness, but it's a good weakness because you want to win. You want to succeed. You know, those are qualities. So be careful because that question will be asked in you. You know, so ile kwamba huwa naumia nikiona watu wamekata mabomba inani pain sana. You know, nataka hata niwe na stopper zangu niende nikawafungie. That is my weakness, but in a way is your strength. Yeah? Usiende ukaonyesha kwamba nikikuta nani kama mtu amenipatia hela anataka nimuungie maji, you know, I can connect to them. So don't go to that, yeah? So you'll be asked a lot of questions. Kwa hiyo tell me about yourself, tumeiangalia why should we hire you is the strength ambayo you are giving that company. Nimetoa mfano wa Elda Kiguha pala atakuuliza why should we hire you. Ukienda na information zote anazotaka mpaka zile ambazo yeye hakuwa nazo anasema, oh, this is the guy I'm going to take today. Strengths and weaknesses, you know, the strength you build them, the weaknesses try to turn them ni weakness, but actually they are also your strengths. You know, why do you want to work for this company? You know, understand the company kama tulivyoanza kule mwanzo. Ielewe hawa wanadili na nini, wanataka nini, na be in that position, onyesha kwamba this company kweli inakuhitaji. Where do you see yourself in 5 years? Those are common questions. You know, Ismail ukiulizwa hivyo, yani wewe mtu wa science na biology useme, I think in 5 years I see myself developing my own labs in Tanzania. You know, I'll conducting research. Ulikuwa unasema microbiology. You know, show the journey kwamba you want to be mtu mkubwa na unayesaidia jamii. Sawa? Lakini ukifika, where do you see yourself? Mimi nadhani hivi tu nilivyo, nitakuwa hivi tu. Sema huyu ni tatizo. Lakini umeenda kwa Kiguha pale, where do you see yourself in 5 years? You know, in 5 years I'm planning whoever is going to take an egg in Dar es Salaam or in Tanzania is taking an egg manufactured and produced by Kiguha Company Limited. This is the guy. Umeelewa? Because you are thinking of big things. And how are we going to do that? Mtaanza. Then you make a plan in the 5 years. Then we will see why we need you in 5 something. Lakini ukinani, tutaendelea kuuza hizi tray mbili, tukipata, tukikosa basi. Utamwajiri? Utasema kwa heli. You know. So show hunger, but have a plan. You know, have a plan wakikuuliza, like, you know, yule wa BCom in tourism, you know, where do you see yourself? You know, I think in 5 years we want to organize international symposiums, you know, in Singapore, in New York, to make sure that, you know, we promote the tourism attractions we have in Tanzania, you know, because we have a lot. And now if we are getting 2 million tourists, I want in 5 years to make sure we reach to 10. Then in Tanzania, how are you going to do that? You know, we're going to be preparing the advertising materials. We're going to be putting in all the bigger media in the world, all that kind of, they want to hear you. But you must have ideas which are growing, not static. Then they'll see that we really need this person. I think nimeongea sana. Again, maybe our elders kwanza waanze kuwasaidia vijana because they have gone through all this, then it tutanani.
Tunaanza na mzee nani? Turudi kwa mkurugenzi, tulianza naye hapo awali. Mkurugenzi na mzee Ngwegwe. Karibu mzee. Asante. Nitazungumzia tu kitu kimoja. Maandalizi ya interview yanaanza na kufahamu pale unapoenda kufanyia interview. Nitawapa tu mfano. Baada ya kukaa juu ya mawe karibia mwaka mzima plus, nikawa nimeitwa interview yangu ya kwanza. Nikajifanya ni kijana wa mjini kwamba nitafika tu pale ambapo hii organization ilipo. Siku ya interview nikadaka basi daladala. Nashuka naanza kutafuta ofisi, siipati. Nimekuja kuipata ofisi muda wa interview umeshafanya nini? Ushapita. By then hatukuwa na Google Map Kwa hiyo unatembea. Hata kama ningefika sasa tayari na hali ya hewa ya Dar es Salaam hii mnaijua, nilikuwa nimesha sweat vibaya mno, ningekuwa tu kama rafiki yangu hapo. Kwa hiyo isingefuata kuingia kwenye interview. Kwa hiyo tunapofanya maandalizi ya interview ni pamoja na kufanya zoezi la kwenda kwenye sehemu ya nini pale ulipoitwa kwa interview. Ufike, jifanye tu kama mgeni, yani ucreate kuzoea yale mazingira ili kusudi siku ya interview itakapofika uweze kufika tu bila shida yoyote. Kwa hiyo kazi ya interview yangu ya kwanza nikaa nimeikosa, nikarudi nyumbani. Asante. Asante sana mzee. Na kufika mapema, kujua eneo, mbali na kuhakikisha kwamba utafanya vizuri, lakini na ujasiri mzee, si ndio? Confidence inakuja automatically. Mwajiri sasa mwingine, Kiguha, labda uzoefu wako katika masuala ya interview tena. Asante sana. Nilikuwa tuna interview pia mtu mmoja. Yeye alipofika, alipoonyeshwa kiti, alikaa, alikuwa ni kijana, alikaa na akakunja mguu kabisa nne ile. Kama alivyosema mseminishaji pale, hatukuchukua naye hata zaidi ya dakika 5. Tulimwacha aende. Kwa kweli waajiri tuna changamoto sana. Ukweli ni kwamba tunatafuta watu wazuri wa kutatua matatizo tulionayo. Lakini mimi kama mwajiri ambaye sikubahatika sana kama nyinyi mlivyobahatika kusoma, inashangaza kwamba wewe ndio tena unamsaidia yule uliyemwajiri kumwelekeza cha kufanya. Yaani unamwajiri mtu alafu anakuwa hajui kitu. Yaani ulileta mtu akusaidie, abebe sehemu ya mzigo wako, alafu anafika anakuwa tena mzigo. Wewe ndo mwambie muda gani wa kufika, nini cha kufanya, namna ya kutoa ripoti, sijui kufanya nini, namna ya kutafuta wateja. Kweli vijana mnatakiwa mjiandae. Mjiandae kutatua matatizo ya waajiri. Kama kiongozi wetu alivyosema pale, sisi ambao tunaajiri tunataka yule anayeajiriwa awe mbele yetu. Kwa mfano mimi nilimuita kijana mmoja pale akaja, kama mimi bwana nina sabuni zangu nataka kuuza. Akasema bwana hizo sabuni ukinipa nafasi ya kazi nitakachofanya, nitaenda niongee na watu wenye supermarket. Sisi tutaweka meza pale mbele, tuombe nafasi ya pale mbele, tuweke meza kwa ajili ya kupromote hizi sabuni. Halafu sabuni tunamwekea ndani kwenye bakara huko. Kwa hiyo pale kwenye meza tunajiri binti mzuri mrembo, tunaweka sabuni zetu pale. Mtu anayepita tunampa brochure, tunamweleza uzuri wa hizi sabuni na tunamwambia ukiingia humo ndani utazikuta ziko kwenye shelf fulani. Kwa hiyo ukweli ni kwamba tena mwingine akaniambia bwana mimi nitakachokifanya nitaenda niongee na watu wenye mabasi. Nitaangalia kampuni gani na basi 10, nitaenda niongee nao.
tunaweza kuwalipa hata 100,000 kila basi kwa mwezi, tunalipa 1,000,000. Tunapata kijana pale Ubungo asubuhi saa 12 anapanda na katoni 2 za sabuni, anaelezea, anauzia watu, akifika Chalinze anapanda daladala anarudi. Kwa hiyo kweli ni kwamba tujitahidi sana, hasa wa Adventista. Mimi nawaamini sana katika kuongea na katika kuapproach watu. Wale ambao wamepita kwenye PFC na Adventure ni majasiri. Kwa hiyo unapokwenda kwenye interview, jaribu kufikiria kutatua changamoto ya ile kazi uliyoitiwa. Hicho ndicho waajiri wanachotaka, yani kusikia utatatuaje changamoto zile zinazokabili. Kwa hiyo ni vizuri kujua mapema kama alivyosema mwalimu. Asante sana. Mzee. Sorry, kuna kitu kimoja tu nitaka kuongezea. Alichosema chifu, kuna interview zingine uzifanyie ofisini. Unakuta mwajiri anakuita, mnakutana hoteli kama Serena pale, ndio sehemu yako ya kufanya nini? Interview. Kwa sababu anataka create a neutral environment ya wewe kuwa free kushiriki katika hiyo interview na kuweza kumjibu. Sasa na pia maswali kama chief aliyokuwa anasema utatumia nini, yanajitokeza pale. Sasa kama utakuwa hauko guided, unaweza pia ukajiachia. Nakumbuka na siku moja tulikuwa tunaajiri ya senior officer. Chief, nafikiri unamfahamu Tony Singleton, nilikuwa naye kwenye panel. Tumeenda holiday in pale, tukaita kwa ajili ya interview, na Tony ndo alikuwa chairman. Saa 2:30 jamaa kweli candidate alifika very in time. Ilipofika muda wa wakati tumefika na sisi kuanza kuongea, kaambia what can you take? Jamaa tuambia I think I need a very cold castor lager. Akaletewa ile castor lager yake, akapiga, na sisi tukamaliza interview hapo hapo. Kaambia asante sana kwa kuhudhuria interview, tuta keep in touch. Kwa hiyo you should be guided katika settings zozote utakazoitwa kwa ajili ya interview. Unaweza usiitwa ofisini ukaitwa kwenye setting ambayo pia kuna mazingira ya umekuja pale na njaa zako, unaambiwa what can you eat, unautumia muda wa interview wote kula chakula. Asante sana mzee Ngwegwe, na nafikiri ametukumbusha pia swala la kuwa flexible, au sio? Usikariri tu kwamba interview itakuwa kwenye setting ya ofisini. Unaweza kupelekwa eneo jingine, na ukiruhusu akili yako kuwa flexible, hauta panic. Si ndio jamani? Hata ukikubadilishia venue ghafla. Tunaweza kusikia kwako? Labda mimi niongezee kidogo kwenye habari ya interview. Moja ya jambo la msingi ni kuwa honest na sincere. Yaani wakati mwingine unaweza ukawa kuna kitu unaulizwa hukijui, lakini unataka kumuonyesha nani kwamba unajua. Sasa kwa mfano anakuuliza labda unafahamu labda software fulani ambayo inahusika kwenye application kazini, alafu kumwambia najua. Obvious, swali linalofuata ni follow up ya hicho unachokijua, si ndio? Huko kumwambia ninajua labda software ya SPSS kwa mfano au GIS software, anakuuliza sasa details za unafanyaje. Kwa mfano anakupa scenario ya jinsi gani unaweza kuapply ile, unakuta huna kumbata unajua kuisikia hiyo software, tayari anajua huyu sio appropriate candidate wa kuweza kufanya hiki. Kwa hiyo kama hujui kitu unakuwa sincere, unakuwa una sifa zingine tu nzuri ambazo angeweza kukuchukua, lakini kwa sababu umeongea uongo tayari inakutoa. Lakini jambo lingine ni swala la confidence. Ni muhimu uwe na confidence, lakini hupaswi kuonyesha overconfidence. Sijui kama tunaelewana hapo. Yaani unaweza kuwa na confidence ukaonyesha overconfidence, alafu
yule employer akaona huyu atakuja kusumbua. Ni sifa nzuri, lakini uki demonstrate too much inaweza ikawa ni issue kwa employer pia. Huyu ni mtata, huyu atasumbua. Kwa hiyo ni vitu vidogo, lakini ni muhimu kuangalia. Hata kama kule una confidence, jaribu kuonyesha moderate, kuonyesha ile kama unaweza pia kuendana na nani za watu wengine, kufanya kazi katika timu, kwa sababu kama ni mtu ambaye ana overconfidence, wakati mwingine employer anaona huyu hata kama ni kwenye kazi ambayo inahitaji teamwork, anaweza akawa ni shida, asitoe ushirikiano kwa watu wengine, kwa sababu anadhani anajua zaidi kuliko watu wengine. Asante. Mwajiri Edaji, tunaweza tukasikia sentence moja tu angalau. Asante, naona nimeombwa na mimi kusema kitu. Mi labda niseme kwa uzoefu ambao nilikuwa nao mwaka 2015. Nilibahatika kupata fursa ya kuitwa kwenye interview na kampuni moja iko hapa mjini, yenyewe na biashara nyingi za marketing na research. Sasa nilistudy vizuri kampani hiyo na nikaona shughuli wanazofanya, na nilitegemea kwenye interview kazi itakuwa ni ya research kwa upande wa marketing. Sasa nilifika tu vizuri na nikazingatia yote kwenye interview, na mwanzo tulianza vizuri, na by your information tu waliokuwa wanafanya ile interview walikuwa ni wazungu kutoka South Africa. Sasa tulivyoendelea vizuri na wakawa kama so excited na namna ambavyo nilikuwa na respond. Was very stranded kwa kipindi hicho, sikuwa na kazi, kwa hiyo nilikuwa natafuta kazi kwa namna yoyote ile. Sasa kazi ambayo walikuwa wameniitia haikuwa miongoni mwa zile kazi ambazo kampani inafanya, yani marketing na research ambazo nilikuwa nimezistudy awali. Walikuja kuintroduce kwangu kitu kipya, asema kuna project mpya ambayo tunataka kufanya na tunahitaji directors wa hizo project nchini. Nisema well, kama ni project mpya sawa, ninaweza nikafanya. Wakajaribu kuniuliza skills zangu kwenye mambo ya project management, then wakaona kama ni kitu ambacho ninaweza kufanya vizuri baada ya kurespond kwao. Sasa walipo introduce project hiyo, project yenyewe ilikuwa ni ya bahati nasibu. Kama mmeshakutana na kampuni moja ina rangi za blue na njano ya bahati nasibu, kwa ambao mnafahamu hiyo kampuni. Sasa nilipata kwanza kigugumizi sana, sema project ya bahati nasibu, do I believe in this? Lakini kwa kuwa nilikuwa na uhitaji, nikakosa tabia shupavu kwa wakati huo, nikasema yes sawa, ninaweza tu nikafanya. Baada ya kutoka kwenye interview kila kitu kiko sawa, moyo ulikuwa unaniuma sana. Naenda kuaminisha Watanzania nini kwa kusimamia hii project nchini, na ilikuwa ni countrywide, wanahitaji directors wa kusimamia project hii. Moyo ulikuwa unauma sana. Sasa after 2 days walinipigia simu, wananihitaji ofisini. Then baada ya kuhangaika kwa muda mrefu, I turned down the opportunity. Nikamwambia sitaweza, nimeona I cannot go through that. Nilishare na baadhi ya watu wangu wa karibu kuhusiana na hicho kitu, lakini hiyo ilinionyesha kwamba sikuwa na msimamo, sikuwa na tabia shupavu katika interview ile. Though niliitwa kufanya kazi, lakini baadaye ni turn down kutokana tu na ule uchu ambao nilikuwa nao. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba tuwe makini tu na kazi, na tuwe honestly na sincere based on the ethics tulizonazo. Hata ni kazi unaoenda kufanya, unaangalia maslahi mapana ya kuwajenga pia watu ambao utaenda kuwahudumia katika kazi hiyo. Sasa unaenda kuaminisha watu katika bahati nasibu au katika mambo ya mvinyo, ni makini kujua the end product inaenda kufanya nini kwa watumiaji.
Asante sana. Pamoja na hamu ya kupata kazi, usisahau kwamba wewe ni Mwadventista msabato. Haleluya. Ya muda wetu unakimbia sana, na mzee, huenda maswali sasa kwa okay. Sasa karibuni kwa yes. Tufunge sasa, maana 2 hours zimeshapita. Tungeanza saa 3, wenzangu wangeendelea saa 5, so mpaka saa 5 ningemaliza. I think kwa Elda Mngumi ile overconfidence iwe guided. Na ndishaona mtu anaingia kila swali mkuuliza, oh thank you chairman, afa anacheka sana kuonyesha kwamba he's comfortable, lakini kumbe unawaboa interviewers. So be guided only on the facts, don't overdo. Halafu kuna mwingine alikuwa anatoa data zilikuwa mambo ya finance, balance sheet grown by this percentage, lakini zingine anazikosea. So inamwanoi interviewer if you are giving metric na statistics which are wrong. Research, uwe na source where you are taking your data. Elda Mtabi, this is also very very important kwa vijana wetu on the belief. Tumeacha kazi nyingi ambazo zinakubidi kwamba you have to go to work on Saturday. And you are going to face it, by the way. There is no way out. Ni ukweli ambao you are going to face it. Na Mungu awasaidie. Yani ni lazima. We have people, nimekuwa na kesi nyingi za cashiers wanatakiwa waende bank siku ya Jumamosi. Na wengi sana wameenda. Very few ambao hawajaenda. Kwa hiyo tunawaombea pia, Mungu awasaidie kwamba muweze kupata kazi ambazo zitaendana na belief zenu, kwa sababu mtapambana nazo hizo. Utaambiwa uuze product ambazo sisi we don't believe in. What happens, kampuni labda ya pombe, kampuni ya sigara, kampuni ya gambling, na wewe unataka kazi na hauna ajira. So I think Elda Mtabi, the spiritual side to our colleagues and youth is also very very important. You will have those challenges, but keep praying, God will help you. There are some other meetings, mnamaliza moja la kuwa na exams on Saturday, kutakuwa na kufanya kazi on Saturday, na kutakuwa na meetings on Saturday. So you have to be prepared. How are you going to face it? Elder Kikuu has taken a good route kwamba you are doing your own business. Lakini until when you reach that, you are going to depend on employment. So choose, where you fit, so that, there is eternal life also too. We are waiting for the Christ coming. Usije ukasolve one problem here and you create another one. So thank you guys for listening. For moderators, I thank you very much. Maybe we take a few questions kwenye CV writing skills and on the interviews, ili wengine waweze kuendelea, maana muda umeenda sana. Na wenye maswali tutaomba kwa haraka ya kiongozi anataka kutukava vizuri hapa. Wenye maswali jamani? Okay, mnaweza mkaja kabisa hapa. Na binafsi nawashukuru sana wawezeshaji kwa programu hii nzuri. Naona mmeongelea interview na kuandika CV, lakini binafsi nilitamani kujua tips za written interview zinakuaje na zenyewe, maana sasa hivi tuna interviews zaidi ya nyingi, na kwanza ambayo inatokea ni hii written interview, na ndo wengi inawaondoa kwenye mchuano. Sasa nitamani kujua pia tips zake. Au nichukue kwanza the questions. Written, maybe we respond. Ziko ambazo ni aptitude tests. Sasa aptitude test ni general knowledge. What we can say, uwe ni mtu ambaye hauko fixated into only one discipline. Uwe na current news, uweze kusoma ili uweze open up your horizon, kwa sababu you are thrown into aptitude test, na hiyo ni njia mojawapo ya kuwapunguza. Kwa hiyo kila
every industry inakuwa na hizo. Kwenye banking unakuja, we ask a number of questions ambazo inabidi urespond, lakini to be short, uwe knowledgeable katika maeneo mengi, usome. Ila ukiitwa mfano kwenye farming industry, jiandae tu kwamba aptitude itakayokuja inaelekea kilimo. So you have to read ili uweze, lakini nyingi ni general ili tuwapunguze. Asante. Nina maswali mengi kidogo. Sawa. Swali langu la kwanza linahusu hapo kwenye belief. Sijakuwa mzoefu sana na sijui, mtanisaidia. Kwa mfano labda kuna sehemu huku ulisema kwenye sijui ni interview au ni CV writing, kuna wakati utaruhusiwa kuuliza maswali. Yes, ni kwenye interview. Sasa am I allowed kuuliza swali ambalo linahusiana belief yangu mimi? Kwa mfano labda nitakapopata hii kazi, je, uhuru wangu wa kuabudu siku ya Sabato utakuwa affected au vipi? Hilo ni la kwanza. Lakini hapo pia naweza kuuliza kuhusu mshahara. Yaani hapo. Hilo ilikuwa hivyo. Lingine, mzee pale amesema kwamba kama hujui kitu bora uwe mkweli. Sasa let's say, natolea mfano, mimi nasoma sheria. Niliwahi kusikia watu wa law school wanasema mtu akaingia kwenye ile oral exam akaulizwa procedure za kuhamisha makaburi. Mimi mwenyewe sizijui. Na sijaizijua, yani nishaambiwa sasa bado sijalijua. Sasa kwa mfano sasa nimekutana na swali ambalo kiukweli kabisa silijui. Yaani nita address vipi kwamba silijui ili nisiharibu? Nitasema tu silijui au yani nitasemaje yani kwamba silijui. Na natakiwa niwe mkweli. Alafu kingine kwenye body language. Let's say Rosingero. Just Rose. Hivyo. Men kwenye interview nani. So girls you cross. Haina maana inaonyesha arrogance, ni kujistiri. Sawa. Swali langu la mwisho, umesema kwamba unaweza ukaweka zile ni extra. Yes, hizo. Kwa mfano nimeengage katika vitu mbalimbali kanisani. Let's say nichukue mfano mliotumia. Ni karani wa kanisa. Najuaga huwa hawapewi vyeti au chochote. As lawyers huwa tunatakiwa tuweke evidence kitu kama. Kwa sasa nani na bank vipi kwamba mimi niliwahi kujiengage katika kitu fulani? Au let's say niliwahi kusaidia maybe si kutengeneza mabomba ya watu yalipasuka, yani naliniona na nini au hawaulizi. Kuna situational zile ambazo mfano ulipewa vyeti, please viattach. Vile ambavyo ulifanya na hukupata vyeti unaweza kuviandika tu. Lakini ulivyopewa umeattend seminar, mfano kama hapa tungekuwa na vyeti tukawapatia, you can say niliattend seminar hii na cheti iko hapa. So some
utaproduce evidence, some hautaweza kuproduce evidence, lakini uviandike tu. Hello? On the opinion Rose kwamba hujui, lakini Elder Mungumi amesema kwamba usitoe jibu la nani. Zingine kama una knowledge utasema in my opinion, I think, but I'm not sure. Sawa? Ya kama kuhamisha makaburi, I think there is a professional conduct on this and I'll be guided by so and so. Kama nilivyosema mwanzo, we are looking on how utakavyo navigate. Na ukatoka. Kwa sababu ukinavigate vibaya pia inakudefine. Tunaleta grader tu siku mbili tumeshamaliza tumeondoka. Kila ulichosema it shows who you are. Lakini ukisema kwa ustaarabu it can go. Alafu uliuliza salary, nilisahau hili, very very important. Watu wengi wanaenda unataka salary, nyie mna company policy mnipe hivyo hivyo. No. Have a price for yourself. Haijawahi kutokea, very few occasions, labda huku juu sana, kwamba tumeacha kumchukua mfanyakazi mzuri kwa sababu ametaja mshahara mkubwa. No. But in a show you have a price. You know, ukija ukasema Ishmael, you know, salary anipeni yoyote. Don't think kama inakuongezea max. Lakini how much salary Ishmael do you think you deserve? I think 4 million. Nitakuuliza why. You know, the standard of living, I live in Bagamoyo, I have to commute daily. You know, the food prices are like that. You know, I have to take a rent. I'm just starting. I don't have my own house and all that. We want to see how you are coming out of that. It's not the question of money. Money will come, tutakugrade appropriately. But when you are asked about salary, have a price for yourself. Wengi wa Tanzania wengi nimeona wanaenda tu, nipeni tu yoyote. Kwa hiyo salary, belief very important guys. Ukiambiwa kwamba uliza mimi ni Seventh Day Adventist na sali Jumamosi, nitaruhusiwa kuwa naenda kanisani, very important wa kujibu wakati huo. Na utawaambia please, you know, nifanyieni vitu vingine vyovyote mnavyotaka, I can even take a pay cut, lakini mniruhusu Jumamosi nikasali. They will be pleased. Usilifiche fiche chini. Watu wengi wameenda wamepewa ile offer yote inasema from Monday to Saturday na wamesign bila kuuliza. Please go back. Wakati umepewa offer letter, go back and they say can we have an arrangement ambayo itakuwa tofauti na Saturday. So Rosemary, nimecover issues zako zote. Okay, twende mwalimu. Mimi nilikuwa na maswali kama matatu hivi. Nani elders yale ya kiimani wote tutashirikiana kama mnaona kuna namna ya kuwasaidia pia. Nilikuwa na maswali kama matatu. Swali la kwanza nianzie hapa ambapo where do you see yourself in 5 years? Mimi labda ni kama mwalimu nimeenda kwenye interview, lakini in 5 years later naona kama nitakuja ni quit kutoka kwenye professional yangu nikaenda kwenye professional nyingine. So naweza nikaelezea au lazima niwe within my bond? Na swali lingine ni kuhusiana na Mungumi, utajibu hilo, wewe ni lecturer. Ili umelisikia? Yeye ni mwalimu afu akaja tukamuuliza where do you see yourself in 5 years? Anauliza yani aseme kama bana mimi baada ya miaka 2 nataka kuacha ualimu nikafuge samaki. Taomba usaidie. Na swali lingine ni kuhusiana na kwenye kule kuandika CV. Kuna mtu unaweza ukapata bahati ya kupata labda part time mahali. Nilishabahatika kufundisha part time mahali, yani labda kwa miezi 3-4. Sasa ile nawezaje nikaiweka kwenye, naweza nika-include kwenye CV na labda yes. Una-include kwa chronology hiyo. Wakati nasubiri kuingia chuo kikuu, mimi mwenyewe nilifundisha. Wakati nasubiri kuja university, nimeenda kujitolea mahali nikafundisha masomo haya na haya na haya. You put it. Na swali lingine la mwisho kwa habari ya final project zile ambazo tunafanya, ili laenda moja kwa moja kule kwenye CV writing kule. Yeah. Kwa sababu kama mimi nimeorganize group la 5 people tukafanya project moja ya power indication system. Yeah. Sasa
ile naweza nika-include kwenye CV kwamba nilifanya organization hii na hii, alafu tukafanya hivi kwamba we were 5, we were involved in this, I was part of this. Tutauliza role yako. Wakati watano mpo mnaandika hiyo water project, role yako ilikuwa ni nini? Utasema mimi nilikuwa treasurer au mimi nilikuwa organizer wa hivi na hivi na hivi, lakini lazima uiweke. Ni muhimu sana. Usiache kitu kwa sababu zote ni efforts ambazo umefanya. Sawa? Mungomi nitakualika baadaye. Asante, mimi la kwangu sio swali, ni ombi. Umetupatia tips za kuandika CV. The matter is how to write. Ningependa kupata systematization ya kuandika kwa kupitia, angalau tupitishe through CV moja ambayo iko ready. Itanisaidia kwenye kuandika. Nayo ya kwangu, ngoja nitawapa wajaribu kuiproject. Okay, asante. Mimi swali langu liko upande wa reference. Yeah. Kuna baadhi ya sehemu actually tuseme kwenye CV lazima uwe na past reference. Yes. Yeah. Sasa mimi kwanza nilikuwa nataka kujua ni namba gani ambayo ni nzuri ya reference ambayo unaweza kuwa nayo, either 3 labda 3 maximum. 3. Alafu nauliza pia, je, ni vizuri kumconsult mtu ambaye umemweka kwenye reference? Kwa sababu watakuja kumwandikia barua about you. Kwa hiyo lazima awe anafahamu. Ni nidhamu kumwambia Eldamtabi, naomba nikuweke kama referee wangu kwenye CV yangu, akakubali. Kwa hiyo yuko tayari. Saa zingine atapigiwa simu aulizwe maswali about you, at least awe anajua. It will be very embarrassing akapigiwa akasema simfahamu yule dada. Kwa hiyo at least weka 3, lakini wale ambao umefanya nao kazi, professionally. Wengine hata katika mambo ya kanisa unaweza kaweka pia, lakini ni watu ambao wakipigiwa they will talk about you. Kwa hiyo ni muhimu. Okay, na la mwisho, tumekumbushwa kwamba we should not send the same CV katika positions tofauti. Yes. Na wale referees wanaruhusiwa kubaki wale au should you change katika kila CV? Provided wanajua, you can alternate them. Okay. Yani kama nikichange, kama mwanzo nilikuwa labda naenda TANESCO, nikaweka ambao wananifahamu hivyo, nikabadilisha, nikaenda labda chuo cha maji, ninaweza kubadilisha. Provided wao wanafahamu, na siku hizi kuna simu, namwambia tu nimekuweka kwenye CV yangu, utakapopigiwa ujue ni mimi niliyekuweka. Asante. Asante sana. Muda wetu umekwisha. Ngumi una dukuduku fulani hivi. Labda kujibu swali ambalo limeulizwa. Kwa mfano umefika kwenye interview afu kaulizwa utakuwa nasi, unategemea kuwa nasi kwa muda gani? Miaka 2 au, lakini labda kwenye mipango yako unadhani hautakaa sana, si ndio? Sasa kwa mwajiri inabidi ulijibu in a good way, ujue namna gani unaliweka. Kwa mfano kama mimi wakati naajiriwa Chuo Kikuu Ardhi, kuna swali niliulizwa ambalo liko more or less similar na hilo, kwamba utaendelea kuwa na sisi kwa muda gani. Sasa kwa mfano kwa kesi yangu nilikuwa naajiriwa katika academic chuoni kama mhadhiri, lakini katika kitengo cha research. Kwa hiyo nilivyolijibu ni kwamba nitaendelea kufanya kazi na ninyi endapo mazingira yatakuwa supportive kwa mimi kuendelea develop my career kwenye research. In case mazingira yasipokuwa rafiki, yawezekana nikafikiria vinginevyo. Kwa hapo unakuwa umejibu kwa namna ambayo ni nzuri, yani yule interviewer anaona kabisa kwamba wewe you have a focus, na kwamba kama akiweka mazingira mazuri ya kazi na benefits na nini, bado mnaweza mkafanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo hamna jibu la direct, lakini ni vizuri uwe utafute namna nzuri ya kusema wakati una respond, ili usije ukamfanya interviewer akasema no, huyu sio right candidate, kwa sababu ukimwambia labda ndani ya miaka 2 nitaondoka, anaona kwamba this is not a good person to invest into. Kwa hiyo jaribu kuwa open minded wakati unajibu maswali kwenye interview. Asante. Asante sana mzee. Nafikiri mzee sasa utakuwa na dakika 1 ya kuhitimisha bila shaka. Okay, karibu.
So guys, as I said, get prepared to go to the world. A lot of competition. You have to be above the average, lakini uwe knowledgeable. So read news, listen to news, soma, regional news, local news, international news, be current and be a master in the industry you are. If you are in agriculture, in tourism, in water resources, in microbiology, be the master in your discipline, because it will help you na kule unakoenda. So, but the general principle is that you have to stand out of the rest, kwa sababu the chances and vacancies are very, very few. Now, like Tanzania is producing a lot of graduates, lakini they end up somewhere else, not on the formal. Kwa hiyo lazima muwe mmejiandaa, lakini if it doesn't work out maybe on formal employment, also be creative of thinking to do something else. Niwashukuru sana, it has been a long day, na niwatakia the same energy to the next presentations, na waonyesha tu CV yangu quickly hapa, then tutakuwa tumemaliza. Nimeituma kwenye WhatsApp. Jamani, anapoendelea kuitafuta, mnasemaje kwa ajili ya wasilisho la pekee namna hii? Mnasemaje jamani? Hebu tuweke tena mikono yetu pamoja kwa ajili ya mzee Waziri Barnabas. Imekuwa fursa ya pekee ambayo kuikosa ni hasara kubwa, lakini kwetu sie ambaye tumepata, ninaamini endelea kutumia ushauri wake kwamba we don't have to be average, we have to stand out katikati ya ulimwengu wa ushindani mkubwa. Tukatumie maarifa haya kuhakikisha kwamba tunajinoa vizuri na kuhakikisha kwamba sisi tunasimama juu kabisa mbele ya washindani wengine. Na kumbuka kwamba Mungu akiwa upande wetu hakuna la kutushinda. Basi mzee anaonesha ukarimu wake kwa kushare na sisi CV yake. As you can see, pale juu, njoo kaka. The key strength hiyo Gallup ni one of the tools ambazo unajibu maswali mengi then inatoa your qualities. Umeona, kwa hiyo nimeweka the fast learner, relator, relationship, focus, include and achieve. I think lakini maybe to me relator zinatofautiana nguvu, but I see myself kwenye relator na achiever kama ambazo ni key. Kwa hiyo nazitanguliza hapo, umeziona. Then inaanza November mpaka leo to date. Tulisema usiwe na gaps, umeona. Then unashuka, hiyo ni summary, hiyo ni summary. Basi twende shuka kidogo. Ile page haiende, page down. Nataka nimalizie tu kitu. Hizo ni headings, shuka kidogo tutumalizie. Nenda chini kidogo. Then hapo nimeweka detail experience. Na kila moja niliyo-mention kule juu, naanza sasa details. Kama director kwenye body na chief finance officer, what do I do? Unaanza kuelezea the things na your success, kila kitu nafanya hivi, umeona? It is detailed. Kwa hiyo mtu akiisoma anakufahamu wewe ni nani. Kwa hiyo ni sample kwa wale ambao walitaka. So unaweza kaanza zile, then ukaanza zile details. Ukienda chini, nenda chini maybe mpaka mwisho.
Ndio nimeelezea balance sheet ambayo nilikuwa na manage balance sheet ya trilioni 6 na zaidi, to show, what you can do. Nenda chini mwishoni, the components hizo business, kuna qualities hizo, nenda chini. Banking, nenda chini zaidi, chini hizo Barclays, nenda chini. Niliwaambia page ngapi? 3. Nenda chini zaidi. Yeah. Mine has 9 pages, sorry. The education. By the way, wake up. Sorry, nimeonyesha na GPA yangu. Unaweka na GPA, pata kiasi gani nenda. The courses you have attended, the language you can talk, shuka chini. The skills, the extra curriculum, ipi na ipi. The countries you have traveled, the referees, kila kitu ina cover, and the families. Have a good day, guys. Karibuni katika ulimwengu wa ajira. Thank you, moderator. Okay, can we put again our hands together for Elder Waziri Barnabas? May God bless you tremendously, Elder, for such a very wonderful generosity that you have shared with us. Amekuwa mkarimu kwetu, na hawa wazee wanachonifurahisha, pamoja na uzoefu mkubwa kiasi hicho, wanaongea kwa lugha za nyenyekevu kwa namna isiyo ya kawaida. Mungu awabariki sana. Kama angekuwepo rafiki yetu Pasco Charles, najua anakotoka originally, angesema nilishaiongoza ile nini ile umesema balance sheet ya trillion 5.6. Unaona, Charles Batimba hayupo, atakuwa amebanwa kule kwenye ushoroba wa Kisarawe kule. Mungu awabariki sana kwa namna ambavyo amekuwa tayari kutumika kati yetu. Ninaamini kwamba mzee George, hebu tusimame na mzee George atatupitisha kupitia korasi moja ambayo inamwita Daktari Gladys kutoa simulizi fulani nzuri pia. Basi tusimame wote kwa ajili ya korasi fupi ambayo itatuchangamsha, na karibuni kwa hilo. Tutaimba wimbo wote wa Kristo, maana kati ya wakati mgumu ni kuchagua wimbo wa kuimba kwenye tukio kama hivi. Fanyeni kazi zenu, usiku si mbali, esheni saa zenu, vumilieni, kwa Yesu tumikeni, na hiyo injili sana wahubiri watu wa mbali. Ubarikiwe mzee, na situketi. Asante mzee wa kanisa, mwimbaji, mwalimu wa kwaya. Basi tunakushukuru sana. Sasa nitumia fursa hii sasa kumwita Dr. Gladys Kefa. Okay, anakuja. Daktari huyu atatumia, hata kama muda wake umebana, lakini atatumia pia kutuambia yeye ni nani. Ni kiongozi wa chaplainsia kanisani, lakini kwa sasa ni senior lecturer pale ardhi, lakini atuambie huko alikotoka safari ilikuwaje, ili pia atutie moyo kama ambavyo mzee Waziri Barnabas